under the guidance of Guru Vaishnava. The place we are here today is called Chir Ghata. Bengalis are here or not? Bengalis are here. Hindi, Hindi. Place we are here today is Chir Ghat. Chir means clothes. Where Krishna, with the gopis, he stole the clothes of gopis. For this regard, this place is called Chir Ghat. There is Chir Ghat, and here on the banks of Yamuna, you are taking darshan of Chir Ghat. But different agent time of different Hari Katha. All these pastimes are manifesting different places. For this regard, Goswamis are explaining that Krishna, that is explained. Shrijiva Goswami Pad, he is explaining. Krishna was 6 years old. When he was 7 years old, he picked up Giriraj Govardhan. So Srila Jiva Goswami Pad has mentioned about the tattvas behind this Chirharan pastime. So there are three pastimes of Krishna. One is Dev Leela, one is Narvat Leela, human-like pastime. The third one is Aprakrit Leela, his eternal pastimes. So Dev Leela is to fulfill the desire of the demigods. He takes forms like Vaman Dev, Narsinga Dev, like that, and then that is called Dev Leela. So Manushya Leela, like the human-like pastime, like Krishna comes as Lord Ram or Lord Krishna, and then the Aprakrit is the eternal pastime. So in human-like pastime, if somebody has taken birth in a very wealthy family, then he will be eating very nice foodstuffs, healthy things, and then he will become very fit and healthy. So from east, if we go to North India, if you go to Punjab and Haryana, these places, you will see they are very bigger. It's quite big. Punjab, Haryana especially, because the way they are eating there, it's like that. So from North India, if you go to the South India, you will see the people from North India, like from East India to the North India, their people are short, and they are in West Bengal. You might have seen the cows. The cows are like the goats. They're saying, Maharaj, that nobody will agree to you. Because of the climate and situation, our size, figure, everything changes. So he's saying in North India they're very tall and healthy, and in East India to South India they are very thin, and the cows are very small. When in Bengal, Assam, you have seen the cows are just very small, so like that. And yes, so Maharaj, they are having some prem kala here, so not agreeing to each other. So Maharaj is saying, yeah, it's actually scientifically also proven, because if you go to East India, because the sun, how the sun is above the earth, the direction and thing. So it's exactly on the top, in the middle it is. Then there the people become black. That's why. So Maharaj is saying again back here about Chirharan pastime. So when Krishna had stolen the cloth of Braja Gopis, so then Gopis were 2 to 4 years old at the time, 2 to 4, because Krishna was 6 years old. Krishna was 6 years old, so all the Braja Gopis were younger to Krishna, so they will be somewhere in between 2 to 4 years old.
So Krishna had stolen the clothes here, and the Braja gopis were doing Katyayani Brat, and they had taken the vow that very early morning they will wake up, they will take bath in Yamuna, and they will do Katyayani Puja, and with the hope that Katyayani, Mother Katyayani will bless them and give what they desire. That's Krishna. So here, what they used to make with the sand, they will on the bank of Yamuna with the sand, they will make the Katyayani Devi's deity, and they will offer very beautiful food stuff. They will decorate her nicely, and they will chant the mantra. Which mantra? Katyayani Mai Mahashogini Atishwari Nandagopasutam De Patim Me Kurute Namaha. Upapati. So Sri Narayan Maharaj used to say, Upapati me Gurutem Namaha. So because the mood what we want is the Upapati Bhav. So Katyayani Brat, whoever does, who had that Katyayani Brat, who were doing, which gopis were doing Katyayani Brat. So that was done by the Sadhan Siddha gopis or Shruti Shuri, Manishuri, all of them. Nitya Siddha gopis were not doing Katyayani Brat. But on the last day, because they when where they will do Udyapan, means they will finish the last the rituals they will perform. So this Sadhan Siddha gopis, they call for the Nitya Siddha gopis, Srimati Radharani and the other Siddhas, Lalita Vishaka, etc. So under their guidance, they concluded their Brat. So so Krishna, what Krishna did when gopis left their clothes on the bank and went to take bath in the water of Yamuna, then Krishna took his, he accumulated his Priya Narma Sakhas like Suval, Madhumangal. So not all Sakhas, only his special Priya Narma Sakhas. So only Priya Narma Sakhas he accumulated, and what he did, he took the cloths and he climbed the tree. So we had the darshan of the tree. In the left hand side there was a tree where you could see the cloths were hanging. So that place. So Krishna nicely put all the cloths on the branches of the tree and nicely was sitting there. Now gopis took bath, and after taking bath, they just saw their clothes are lying on the branches of the trees, and gopis had kept them on the bank of Yamuna. On the bank of Yamuna. He's just asking where. So he had actually, the gopis had kept below the tree on the bank of Yamuna, but how come they reached the branches? So they got scared. What has happened? And then they saw Krishna is sitting there. So Maharaj is saying, I can't say everything because if I say everything, people may think it in a different way, because this pastimes you have to comprehend in the right way. So in short, Maharaj is saying, so then the gopis nicely they requested, oh Krishna, please give us our cloth back. So there is a saying, if we want to get something from somebody, in Shastra they say Sam Dam Danda Bhed. So like by hook and crook, you can say by all means, we can say by all means. So we will try. So gopis first tried, praying to Krishna that Krishna please give us our cloth back. Then Krishna is saying, how would I know which cloth is whose? So I know, I have heard from father and elderly people that all the demigods will come to take bath in Yamuna. So this might be their cloth. So how would I know it is your cloth? And then gopis said that, oh Krishna, these clothes are ours, and we had removed the cloth to take bath, and they prayed so much, so much they pleaded Krishna, but Krishna was just not listening.
And the যে gopis, তখন তারা বললেন, দেখো কৃষ্ণ, যদি আমাদের কাপড়গুলো then না দাও, then gopis say to তাহলে Krishna, আমরা oh গিয়ে Krishna, if you do কংসের not give কাছে us সেখানে our নালিশ clothes করবো। back, we will হ্যাঁ, go to Kangsha. কংসের কাছে Will, নালিশ because করলে Kangsha was কংস the king of entire এসে Mathura তোমাকে Mandal. পিটাই করবে। So I will go to হ্যাঁ, Kangsha and I'll এখন complain গোপীগণ against you. Then Kangsha will যখন punish you. বললেন, তখন কৃষ্ণ কি So বললেন জানেন? when বলে, এখন যাও কংসের কাছে and then যাও, when তোমরা the নালিশ gopis করবে। said this, Krishna হ্যাঁ, said, go, no আগে problem, নালিশ করে go এসো, ahead, তারপরে please go ahead. কাপড়টা First you দিব। go and এখন complain, and গোপীগণ after দেখুন, that I আরো will give you মহাবিপদ। cloth. Now gopis হ্যাঁ, are even more confused, because তো without তাই cloth how না, they will go and কাপড় complain. যদি না দেয় তাহলে So যাবে কি Krishna করে? knows there is no আর option for এইদিকে them. জলের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে রয়েছেন, ওদের And they are also feeling ঠান্ডা লাগছে, cold শরীর because it's কাঁপছে। very early in the হ্যাঁ, morning, Brahma হ্যাঁ, Muhurta, and it is এখন ছিল also মাঘ মাস, winter, with না winter, মাঘ না, ওটা অগ্রহায়ণ মাস বলে। Agrahayan month. It is the আরো beginning of আরো শিখতে winter. হয়, অগ্রহায়ণ মাস। The water is হ্যাঁ, cold, so অগ্রহায়ণ মাস। so they অগ্রহায়ণ are মাসে feeling cold in ঠান্ডা the পড়ে কি water. পড়ে না? এই যে আমাদের Starts কার্তিক ব্রত সব হয়ে যাবে, like in তারপরে Kartik Brat. দেখবেন After Kartik Brat ঠান্ডা পড়বে। finishes, the winter হ্যাঁ, season will এখন তো start. পড়ছে না, So that গরম is গরম the লাগছে। time winter হ্যাঁ, season starts. So they're feeling cold in হ্যাঁ, the water. এখন কি করলেন কৃষ্ণ? বলেন, আগে যাও। So এইভাবে Krishna যখন said, অনেক হাত পরিহাস so there করলেন, are many ওই such, তো হাত পরিহাস করার পর conversation between the gopis তখন and Krishna. কৃষ্ণ গোপীদের And then সেখানে শিক্ষা দিলেন। then Krishna, বলে, দেখো what এই Krishna জলের ওদের is শান্তি যেগুলো হচ্ছে giving বরুণ, instruction to কখনো জলের gopis. মধ্যে So he gave instruction to the নগ্ন gopis হয়ে স্নান that we করতে should না। never be naked কৃষ্ণ অনেক and enter সেখানে in the উপদেশ water দিয়েছেন, পড়বেন। of water, because এই জন্য who is the নগ্ন হয়ে কখনো presiding deity of স্নান water? করতে না। Varun Dev. So it's an offense বুঝতে to পারছেন? him if we remove শাস্ত্রের our মধ্যে বলা clothes রয়েছে, and স্নান করার বিধি রয়েছে, take ত্রিবস্ত্রে bath. স্নান করতে হয়। So কয়টা in বস্ত্রে? Shastras it is said ত্রিবস্ত্রের মধ্যে that স্নান with করতে two হয়। cloths, এক বস্ত্রের means মধ্যে two স্নান cloths, করতে নাই। we should এক take বস্ত্রের bath, মধ্যে like স্নান one to করলে cover upper সেখানে part and one দেবতার is the অপমান হয়। lower part. So এমনকি two নগ্ন cloths we should বস্ত্র wear and মানে take বিনা bath. কাপড়ে Ideally we স্নান should করতে not নাই। take এই, a bath কাপড় কি naked. করতে হয়? এক- So এই নিচের একটা কাপড় this পরতে is written হয়, in আর উপরে Shastras. একটা Otherwise it কাপড় is দিতে an হয়। offense to এই জন্য Varun Dev, শাস্ত্রের মধ্যে এগুলো রয়েছে। the কৃষ্ণ deity of আমাদের water. এই লীলা দ্বারা So আমাদের Krishna, তিনি by শিক্ষা দিলেন Krishna by these pastimes, যে জলের he is যে giving this অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে রয়েছে instruction, বরুণ this দেব, siksha, that presiding সেই deity বরুণ of দেবকে water is অপমান Varun করা। Dev, and it's an হ্যাঁ, offense if এই we জন্য do এগুলো this. শিক্ষা দিলেন। So he gave হ্যাঁ, this তারপরে instruction কৃষ্ণ to the যখন Braj গোপীগণকে gopis, বললেন, and গোপীগণ then যখন বললেন, তাহলে তোমরা হাত জোড় করো, Krishna told the Braj হাত gopis, জোড় করে oh, with প্রার্থনা your করো। folded এখানে hand you শাস্ত্রের মধ্যে do যেগুলো prayer. অনেকগুলো কথা রয়েছে। In Shastras there are many যে many কৃষ্ণ things, are আমাদের there many এখানে শিক্ষা instructions. দিলেন, So what জগৎপতি instruction জগন্নাথ Krishna is giving? স্বয়ং Krishna is ভগবান। Jagatpati Jagannath. He is the supreme ভগবানের কাছে personality of আমাদের Godhead. In কোনো front of supreme লজ্জা personality করার of Godhead there is no কিছু নেই। shame. We can never feel এই shy. লজ্জা আদি He is কোথায় our এই জগতের মধ্যে সবকিছু Parampati. He is রয়েছে, the supreme কিন্তু Pati of ভগবান us. আমাদের হৃদয়ে রয়েছে, ওর So বাইরে রয়েছে কিনা? so Krishna is অন্তর there হৃদয় in ভগবান Antar কোথায় Hriday, রয়েছে? innermost তার heart. মধ্যে তিনি Also রয়েছে। externally he is there. So he is এই everywhere. শরীরটাকে একটা বস্ত্র বলা So হয়েছে কিনা? this body is also a এই actually আমাদের cloth. শরীরটা It is the কিসের সঙ্গে cloth তুলনা করা হয়েছে? above our একটা above কাপড়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। our এই শরীরটা atma, নষ্ট হয়ে the যায়, soul. আবার কিন্তু So আত্মার in কখনো this shlok বিনাশ it is হয় না। said that আর আত্মাটা আত্মা the পরমাত্মা হলেন body is আমাদের like a নিত্য। cloth. তিনি So আমাদের সঙ্গে atma, নিত্যই but the রয়েছে। soul and তাদের super soul, সঙ্গে they আত্মার always exist. পরমাত্মা They নিত্য মিলনই হচ্ছে never die. আমাদের উদ্দেশ্য। So the soul অর্থাৎ has to meet ভগবানের the সঙ্গে আমাদের supreme soul. কিভাবে So that মিলন হবে? is what মিলন হবে is মানে the কি? main idea. অদ্বৈতবাদীদের That is মিলন what we মিলন want. আর But গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মিলন এক this কথা নয়। meeting of soul and super soul, অদ্বৈতবাদীগণ as যে মিলনের explained by কথা বলে, Advaitavadi, এতে Mayavadis, সেখানে that গিয়ে is different, তারা and our Gauriya Vaishnavas is সমাহিত হয়ে different. যায়। So in কিন্তু Advaitavadi, Mayavadi গৌড়ীয় says বৈষ্ণবগণ বলছেন মিলন সেখানে সেবা। meeting, which kind of ভগবানের meeting? That আমরা is নিত্য merging in সেবা the করতে Brahma পারি। Jyoti, effulgence of the কৃষ্ণ Lord. এই প্রকার But we don't সেখানে যে want অনেক that. হাত It is about পরিহাস Nitya আদি Seva. করেছে, Our Milan is Nitya শাস্ত্রের Seva. মধ্যে Meeting আবার is বলা Nitya রয়েছে Seva, যে serving the Lord. কৃষ্ণ যে So মহৎ Krishna did লীলা আদি করতে many যাচ্ছেন, সেই such লীলা হলো conversation with রাসলীলা। the Braj সেই gopis, রাসলীলা করার and আগে কৃষ্ণ গোপীদের Krishna's সঙ্গে supreme এই হাত পরিহাস pastime is করে the Rasa তিনি Leela. এইটাই So before প্রতিপাদন doing the করেছেন যে Rasa মিলনের Leela, মাধুর্য সেখানে প্রকাশিত হয়। Krishna did these তখন pastimes আমরা to ঈশ্বর show the প্রাপ্ত হয়ে madhurya বুঝতে পারি। of meeting ঈশ্বর Milan. প্রাপ্তিতে So যতক্ষণ we have to পর্যন্ত first আমরা বুঝতে না understand পারি, ততক্ষণ what is পর্যন্ত actually কৃষ্ণের meeting. যে মাধুর্য ভাব আমরা Until unless we অনুভব understand করতে that, পারবো না। we cannot এই জন্য understand কৃষ্ণ what is কি Rasa করলেন? Leela. We গোপীগণকে cannot. সেখানে বললেন। So Krishna wanted to teach কৃষ্ণ কি to the করলেন? Braj gopis. সেই
কাপড়গুলোকে তিনি And then ফেরত Krishna দিয়ে দিলেন।
আবার অনেক লোক বলেন Then Krishna আমাদের gave পরম the গুরু মহারাজ cloths. তিনি এইগুলো So আবার খণ্ডন our করতেন Shra অনেকে বলেন Param Gurudev, that is Bhakti কৃষ্ণ Pragyan আমাদের Keshav Goswami অনর্থগুলোকে Maharaj. নিয়ে নিল So what আবার he used to কি say করলেন that সেই অনর্থগুলোকে Krishna. আবার দিয়ে দিলেন এটা নয় So some people অনেক say, অনেকজন like অদ্বৈতবাদীগণ Krishna took বা all অনেক our সম্প্রদায়ের লোক anarthas, বলেন offenses, and যে give it এই যে back কাপড়টা because হচ্ছে Krishna gave the অনর্থের cloths স্বরূপ back. So এই Advaitavadi কাপড়গুলো says কি this হচ্ছে cloth represent অনর্থের anarthas, স্বরূপ তো and কৃষ্ণ আমাদের Krishna took the অনর্থগুলো anarthas. হরণ করে নিলেন আবার কৃষ্ণ কি And করলেন যখন গোপীদের যখন দিলেন কাপড়গুলো ফিরে দিলেন তাহলে অনর্থ কি পুরো ফিরিয়ে দিলেন বলে এইরূপ and নয় Krishna gave the clothes এই back. বিচারটা হচ্ছে So is it সিদ্ধান্ত that is it পরম গুরু true? মহারাজের আর্টিকেল So Srila রয়েছে Bhakti Pragyan এই Keshav তত্ত্ব Maharaj ji হরণের লীলার মধ্যে said তিনি বলেছেন this যারা is not বলেন correct. যে This is কৃষ্ণ upper siddhanta. গোপীগণের বস্ত্র হরণ করে তিনি অনর্থ হরণ So Srila করলেন Keshav Maharaj ji আবার তাহলে এই যে refuted কৃষ্ণ যদি this. গোপীগণের বস্ত্রগুলো হরণ করে যদি অনর্থ হরণ করেন তাহলে So আবার যখন কৃষ্ণ যখন গোপীগণকে বস্ত্র দিলেন তাহলে কি অনর্থ আবার দিয়ে দেয় বলে Maharaj is এটা again নয় repeating the same thing কৃষ্ণের এই যে basically. লীলার So মধ্যে don't যে think মাধুর্য that তোমাদের Krishna has অধিকার taken রয়েছে anarthas and কৃষ্ণ given back the গোপীগণকে anarthas. This সেখানে is কি wrong. বললেন These are all যে Madhurya বলেন হে pastimes গোপীগণ of তোমাদের Krishna. এই যে কার্য সিদ্ধি হয়েছে তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে আর কোনো কাম ক্রোধ আদি নাই এই জন্য ভাগবতের মধ্যে শ্লোকের মধ্যে বললেন So যেমন Krishna did ধান this অথবা pastime that the gopis, there is no anarthas, no impurities in the heart of the ধান Braja অথবা gopis. গমকে So যদি like জলের মধ্যে the গরম জলের মধ্যে dhan, সিদ্ধ করে নেওয়া যায় dhan or সেই ধান dhan অথবা means that গমগুলোকে grain, rice যদি grain with the pill. পুনঃ So if you boil জমিতে that, দিয়ে if দেওয়া you যায় boil সেখানে that অঙ্কুরিত হবে কি in হবে না water, you আরে বাংলায় কি বলছেন boil that grain, হবে and বুঝতে হবে after না boiling that আরে grain with পাগল the pill, হবে কি করে let's say you put in the soil, will প্রতিটা plant প্রতিটা come? ধান Plant will never বীজ sprout from that, না হয় right? যে Plant will কোনো never sprout. বস্তুকে যদি So if you জলের দ্বারা if you গরম জলের মধ্যে if you সিদ্ধ put করে নেওয়া any হয় seed, if তাহলে you সে put any তার বীজটা seed সেখানে and নষ্ট boil হয়ে it যাবে এই in তত্ত্ব hot water, ভগবান এই then লীলার the মধ্যে seed gets তিনি destroyed. In দর্শন the sense, করালেন it doesn't have the যে power to sprout ভগবানের anymore. গোবিন্দেতে সম্পূর্ণ So রূপে কেউ যদি if শরণাপন্ন হয়ে what যায় the Lord তার is হৃদয়ের teaching মধ্যে আর here, কাম ক্রোধ if আদি we, কখনো so this উদ্গম বা example is প্রকাশ হতে applies like পারে না same thing, we এই জন্য surrender ঠাকুর বিশেষ to the শিক্ষা lotus ছিলেন feet of যে Govinda. আমাদের If we গোবিন্দের surrender, চরণে আমরা all our যতক্ষণ offenses পর্যন্ত will go away. প্রণাম It করতে will হবে never ওই come হাত back জোড় to বললেন us. না কৃষ্ণকে বললেন যে তোমরা হাত জোড় করে প্রণাম করো So হাত জোড় করে Krishna হাত told them খান সকলে to, with folded হাত hand, খানো you can মানে all কি raise your আমি hand. সম্পূর্ণ So রূপে raising গোবিন্দের hand, চরণে like নিজেকে raising hand, সমর্পিত both করো hands when we raise. So it আত্মনিবেদন means পুরাতনে করি it ওই means we have রূপের taken মধ্যে shelter, we have সূক্ষ্ম surrendered. করে কেন So in Bhakti চিন্তা না Bhaktivinoda রহিত Thakur যোগীকে explain in this kirtan, আনন্দিত Atmanivedana এই Triyapada গোবিন্দের যে আত্মনিবেদন Kori, যখন this হয়ে যায় Sharanagati kirtan. তখন তার So হৃদয়ের he, মধ্যে in this কখনো beautiful কাম ক্রোধ kirtan, আদি he থাকতে explains পারে না about this, that কেননা once কৃষ্ণ we যে আমি take বললাম shelter কৃষ্ণ at যে the lotus মহৎ feet of লীলা প্রকাশ Krishna, করতে there যাচ্ছেন cannot be any সেই calm, মহৎ লীলা growth, হলো lobh, moh. রাসলীলা So no রাসলীলায় কারা impurities প্রবেশ can করতে reside. পারবেন যিনি So কাম who ক্রোধকে can জয় করতে enter in পেরেছেন Rasa Leela? যতক্ষণ আমাদের Who হৃদয়ের are মধ্যে actually কাম free ক্রোধ আদি from থাকে all the anarthas, the six ষড়যন্ত্র types of থাকে impurities. ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা So রাসলীলার till মধ্যে the time প্রবেশ we have করতে the six পারি না types of এই impurities, জন্য we কৃষ্ণ cannot enter আমাদের in শিক্ষা Rasa Leela. দিলেন হ্যাঁ, যে So that's why Krishna আমাদের has given কিভাবে here আমাদের কাম instruction ক্রোধগুলিকে that দূর how করতে হবে we can be আর একটা free কথা from কৃষ্ণ the all শিক্ষা anarthas, দিলেন impurities যে by নিত্য surrendering to Krishna. সিদ্ধাগণের যতক্ষণ নিত্য And the সিদ্ধাগণ other one is রাধা Nitya ললিতা Siddha বিশাখাদ Gopis. তাদের সঙ্গে Until যতক্ষণ unless পর্যন্ত we আমাদের take সঙ্গ shelter না of হয় Nitya Siddha ততক্ষণ Gopis, we পর্যন্ত cannot আমরা have mercy এই of Krishna. ভাবকে প্রাপ্ত We করতে cannot পারবো develop this এই জন্য mood. এই জন্য That is the reason at the অন্তিম last দিন day, at the last শেষের day দিনে when they were doing Vidyapanta, where they were গোপীগণ কি completing করেছিলেন the নিত্য brata, সিদ্ধা they গোপীগণকে তারা invited the Nitya Siddha আহ্বান Gopis. করেছিলেন হ্যাঁ, তাদের সঙ্গে যদি না হয় Under their তাহলে guidance, আমরা until unless we are রাসলীলাতে in their প্রবেশ করতে guidance. So পারবো Sadhan Siddha এই Gopis জন্য has to বললেন be in the কৃষ্ণ under the এই guidance of লীলার Nitya Siddha, মধ্যে otherwise they দেখালেন cannot enter যে in Rasa আমাদের Leela. নিত্য So সিদ্ধা যে Krishna, গোপীগণ by রয়েছেন all these তাদের pastimes, সঙ্গ so করতে he হবে is showing তাদের সঙ্গে that we কিভাবে have to take তখন shelter of প্রবেশ Nitya হবে Siddha Gopis. এই জন্য If we take ভগবান the shelter of রামচন্দ্র Nitya Siddha যখন Gopis, then only we can attain দণ্ডকারণ্যের মধ্যেই ছিলেন these moods. সেই দণ্ডকারণ্যের So, মধ্যে and who are the Sadhan Siddha Gopis? These Sadhan Siddha Gopis are the sages of Dandakaranya. For 10,000 years, those sages were chanting Gopal mantra. They also got siddhi, and then they had darshan of Lord Ram with Sita Devi and Lakshman.
দণ্ডকারণ্য And ঋষিগণকেও বললেন so then যে they আমি এই prayed, লীলাতে আপনাদের গ্রহণ we করতে পারি না, want you কেন to এই be our লীলার মধ্যে husband. And আমি then Lord Ram একচ্ছত্রী said, this ব্রতধারী is my তাছাড়া Maryada অন্য কাউকে Purushottam আমি গ্রহণ Leela. করতে I পারি am না। only, I কিন্তু can only have আপনাদের one wife, মনোবাসনা but আমি জেনে I will নিয়েছি, definitely fulfill আপনারা all your desires. So এই আমার in কৃষ্ণ Dwapar লীলা Yoga, যখন when I নেওয়ার come পর as কৃষ্ণ লীলাতে Krishna, so that আপনারা time I will ব্যাটে fulfill all your গোপী desires. You will জন্মগ্রহণ take করবেন। birth ওই in the সকল house of দণ্ডকারণ্য gopis, ঋষিগণও and I will fulfill তারা your desires. এই So ব্রজের those মধ্যে sages of তারা Dandakaranya, গোপীগৃহে they had আর taken গোপী birth গর্ভে as তারা the gopis জন্মগ্রহণ করেন। in এইগুলো অনেক the সুন্দর womb কথা of the রয়েছে। gopis. তাৎপর্যই বলা হচ্ছে কি নিত্যসিদ্ধা যে গোপীগণ রয়েছে রাধা ললিতা So বিশাখা, Nitya Siddha এদের gopis, সঙ্গে যদি Radha, না হয় Lalita, Vishakha, গোপী ভাব etc. হলেও Even if we have the gopi bhav, even if we তথাপি are born রাসের from the মধ্যে womb প্রবেশ of a করতে পারবে। gopi, we cannot enter এইগুলো Rasa বলা Leela হয়েছে, বিশেষ until বিশেষ unless বৈশিষ্ট্যগুলো we দেখানো take হয়েছে। the shelter এক of এক Nitya করে Siddha gopis. So there are many নিয়মগুলো এখানে দেওয়া instructions হয়েছে। here, রাজ্যে প্রবেশ করতে many হলে things to কতগুলো নিয়ম learn রয়েছে। from this pastime. লক্ষ্মী সেখানে প্রবেশ করতে পারে So না। in লক্ষ্মী দেবী Rasa, even এখনো Lakshmi পর্যন্ত Devi cannot enter. We go to বৃন্দাবনে Belvan. যমুনার We অপর go to পারে Belvan for বেলবনে এখনো parikrama. তপস্যা So করছে। প্রত্যেকে Lakshmi করছেন না। Devi, আপনারা বেলবন she's গিয়েছেন, still doing বেলবনে penance কি there, দেখলেন? meditation লক্ষ্মী there, but দেবী she's কত not ধন able to দান enter করছেন, Rasa এত ধন Leela. দান করেন নাই। ওখানে কি So করছেন? হাত there, জোড় করে বসেছেন। Lakshmi Devi is not like, কারণ in the blessing কৃষ্ণের form. লীলাতে She প্রবেশ is করবার in জন্য the folded কিন্তু hand ওখানে form হয়নি। in Belvan, because she is ভক্ত praying, দেব she is বিমে doing তমাং meditation there তমাং to get রেণু Krishna. I বর্ষাদি mean to কারসি enter the ললনা Rasa করে। Leela of Krishna. শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে In Srimad Bhagavatam, the নাগপতি shloks are there. মধ্যে এগুলো In বলা this হয়েছে। shlok, the লক্ষ্মী দেবী prayer সেখানে of প্রবেশ করতে Nagapatni, পারেনি। the কেন? না Kaliya's লক্ষ্মী দেবী wives. So when they were নিত্যসিদ্ধা যে গোপীগণ offering রাধা their prayer to এসে Krishna, there they আনুগত্য mentioned করতে that Lakshmi চান। Devi has not entered, কারণ এই যে is not বলছেন able to enter the গোপীর Rasa Leela. আনুগত্য Still, she বিনা is doing ভজিল meditation, because ভজিল না we have পায় to be ব্রজে under the ব্রজেন্দ্র নন্দন। guidance of the Nitya Siddha যতক্ষণ gopis. পর্যন্ত Until আমরা unless we are নিত্যসিদ্ধ যে গোপীগণ we রয়েছেন are তাদের in the আনুগত্য যদি guidance ভজন of না করি Nitya Siddha তাহলে gopis, আমরা we রাসে cannot প্রবেশ করতে enter পারবো না। Rasa Leela. লক্ষ্মী দেবী প্রবেশ করতে পারেন নাই। কেন? Lakshmi Devi লক্ষ্মী could not চাহে লক্ষ্মী enter গৃহে রাসে প্রবেশিতে। লক্ষ্মীর কি ইচ্ছা ছিল because যে লক্ষ্মীর লক্ষ্মী শরীরের দ্বারা Lakshmi তিনি Devi রাসে প্রবেশ wanted করুন। to কিন্তু enter তা সম্ভব Rasa নয়। Leela কতগুলো as নিয়ম রয়েছে, Lakshmi, in ব্রজে the জন্মগ্রহণ form of করতে হবে, Lakshmi. So that is গোপী not গৃহে possible, জন্মগ্রহণ করতে because to হবে, enter in Rasa আবার Leela there are গোবর many দিতে other হবে। conditions. গোবর You have দিবেন to তো? take birth ওই from the womb of a Brajagopi in পুণ্য দিতে Vrindavan. হবে, Then তবে as গোপ তত্ত্ব a হবে। gopi you have to do আর all the activities what gopis does. আর ভালো করে And এগুলো then জানতে হবে। you have to get married to somebody else. And Maharaj is saying you have to also learn how to scold in Braja. Then and then Trivikram Maharaj used to say, "Oh, you all are gopis. Speak one of the scolding word, bad word of Vrindavan." We don't speak that. I mean, but it is like in every sentence they will use so many those words. So just on a lighter note. So, so we have to get this mood, we have to take birth as gopis, and we have to do under the guidance of Brajavasis, under the guidance of Nitya Siddha gopis, we have to do bhakti. So, and he is saying, don't imitate as gopis. There are many people in Vrindavan who will be, like we were hearing in Hari Gatha earlier, that they will imitate as Braja gopis, but they are not gopis. They are like gobi, that cauliflower and other flowers. So Krishna then gave them blessing that in the next Sharad Purnima I'll fulfill all your desires. Then Krishna was 6 years old that time, and when he was 7 years old, then Rasa Leela was supposed to happen. But then by Lord's wish, Giriraj Govardhan Haran Leela happened when he was 7 years old. So we have heard the past time how Krishna wanted to punish he wanted to break the pride of Krishna. Indra, and then he lifted Giriraj Govardhan for 7 days and nights. So Krishna knows he is the supreme personality of Godhead. So whoever
there are many people, there are many who will preach that I am the Lord. So Krishna refuted all this. So Krishna, before doing Rasa pastime, Krishna did two pastimes. One is Kaliya Daman Leela. He was dancing on the 1,000 hoods of Kaliya, and then he lifted Giriraj Govardhan. So if somebody wants to establish that I am Lord, then he must be able to do these three things. One is you should drink Davanal Pan, forest fire. Krishna drank the forest fire. Yes. So Krishna had drank the forest fire. So can you drink forest fire if you are the Lord? So there was one Mayavadi. He came and told Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, all are Brahma. Then he said, you are also Brahma, I am also Brahma. Then Shri Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj told, oh Krishna drank fire. Can you also drink fire? Then Shri Bhakti Pragyan Goswami Maharaj was cooking for Gurudev that time, means Param Gurudev. So he said, you bring the fire, let him drink. So he brought the fire and he's like, you drink. If you are the Lord, if you are Brahma, drink the fire. So it's wrong if we say I am Brahma. I am part of Brahma. That is correct. So Krishna, before doing Rasa pastime, he did Kaliya Daman Leela, Davanal Pan Leela, for drinking the forest fire, Kaliya Daman pastime, and then Giriraj Dharan, Govardhan Dharan. Some people say, I'll do Ras. There are many like this fraudsters. In Bhaktivinoda Thakur's pastime, we hear about such a fraudster. So like that, many fraudsters are there. If somebody is Lord, they also should be able to do all this. Otherwise, they are not Lord. So when we come to these places, we must remember the significance of this. So what was the need of doing Vastraharan? Stealing the cloth. There are many instructions Maharaj was already saying. So the prime instruction is we have to take shelter of the Nitya Siddha Gopis. Radharani and the other Gopis, they are Nitya Siddha Gopis. So they were not doing Katyayani Vrat. So if we are doing Katyayani Vrat and we spell the mantra incorrectly, then we may become queen of Dwaraka. Because we are saying Pati me Gurute Namaha. Because Gopi Bhav we may not get. We may be born as queens in Dwaraka. So Dwaraka. Under the guidance of Mahishis, the queens, or under the guidance of Kubja, because for them it was like Krishna was their husband. So Maharaj is saying, I had asked this question to Gurudev once, and can I get Katyayani Vrat? Can I do Katyayani Vrat? Then Gurudev said there is no need to do Katyayani Vrat for us. Our Guru Vargas never did this. And Urja Vrat, Kartik Mantha. So that is the Vrat of Radharani. So some people after Kartik they will start Katyayani Vrat for 1 month. They will be doing Katyayani Vrat. But Gauriya Vaishnavas in Srila Shashikar Prabhupada never did Katyayani Vrat. None of our Guru Vargas did this. Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj also didn't do. Our Gurudev also never did it. Well, Maharaj is saying I was with him for 30-40 years. He never did Katyayani Vrat. So he used to say, Gurudev said, whatever I do, you should follow what I am doing it. So whoever is doing Katyayani Vrat, what is their destination, we should not be concerned about that. But Gurudev used to say, if you are incorrectly saying, like, Pati me Kurute Rama, because we say, so if you are saying like that, so you are asking, you want to do Katyayani Vrat, don't raise your hand.
So Urja Vrat. So Gurudev said, yes, we shouldn't do Kaitani Vrat. There is no need. There is no need. The Urja Vrat is enough for us because it is the Vrata Bhratarani. So we should be careful. We should not do Kaitani Vrat. We have come here to this place. Whatever mantra we are chanting here, that is enough. So the instruction here, we have to be in the guidance of Nitya Siddha. So our Guru Devs like Nayan Mani Manjari. Prabhupada is Nayan Mani Manjari. Our Guru Dev is Raman Manjari. Shri Pavan Maharaj is Rag Manjari. So we are under their guidance. We have to follow them. So we should, whatever our Guru Vargas did, we have to follow that. Nothing new we should start. So there is a saying like, you want to do something new, you want to do something new. Every people are like, no, why to follow old things? We'll do the new things. Okay, do one new thing. The footwear, the footwear we are supposed to put in the feet. We must wear in the feet, but we will put that in our head. Something new we'll do. So it is basically just saying, don't start anything new. So take shelter of Guru Vargas. Whatever they did, follow that. So we pray at the lotus feet of Katyayani Devi. She is Yogamaya. The Kirtan also is saying in this regard. So and by her mercy, all these moods will manifest in our hearts. So we pray at her lotus feet. And with that, Maharaj concludes.